utilizar el vocabulario del mundo. Now, you can use that word. Podemos usar esa palabra. But in the world, that means, many things are okay. What you think's okay is okay for you. It's what you value, therefore it's your values. Pero lo que significa cuando usamos esa palabra para el mundo es que lo que tú piensas, lo que tú crees es correcto para ti. Entonces no hay problema porque cada quien mantiene sus propios valores. The early church rejected most forms of popular entertainment. La iglesia primitiva rechazaba la mayoría de las formas de entretenimiento que existían. They rejected the way non-Christians dressed. Early Christians wore modest clothing. Rechazaban la manera en que la sociedad se vestía. Los cristianos primitivos vestían modestamente. They covered their fingers and toes. Se cubrían sus dedos y Look, I see your toes right there. This is terrible. You know, what is this? Puedo ver los dedos de tus pies, eso es terrible. Estoy bromeando. I mean, the church should be more modest than the world. We should be. Solo estoy bromeando, pero realmente la iglesia tiene que ser mucho más modesta que el mundo. Debe destacarse la modestia de la iglesia. They love their enemies. Amaban a sus enemigos. The modern church teaches La iglesia moderna enseña, you can hate your enemies. puedes odiar a tu enemigo, You can kill them puedes incluso matarlo, if it's justified. si está justificado. Not in the early church. No en la iglesia primitiva. The early church sometimes purchased people out of slavery. La iglesia primitiva algunas veces incluso pagaba a las personas para librarlas de la esclavitud. So everyone here knows the good news about Ingrid. ¿Escucharon una buena noticia acerca de Ingrid? It's kind of a parallel. I mean, she was kidnapped, she was rescued. Es casi paralelo, pero ella estaba secuestrada y fue rescatada. Ayer? Yeah. Today? Yesterday? Fantastic. That is so encouraging. The early church adopted orphans. La iglesia primitiva adoptaba a huérfanos. When there was the plague, Cuando se dio la plaga, they helped other people, even if it risked their health. ayudaron a otras personas, incluso si esto significaba arriesgar su propia salud. They did well in the 2nd century. Lo hicieron bien en el segundo siglo. Lost a little bit of momentum, but they were still going pretty strong. Perdieron un poco de su ímpetu, pero aún eran bastante fuertes. In the 3rd century, En el tercer siglo, there was still persecution. todavía había persecución. But how can I say, the leadership of the church is becoming professionalized. ¿Cómo puedo decir esto? Los líderes de la iglesia comenzaron a volverse más profesionales. I think that's the word, profesionalizados. Se profesionalizaron. So this created a distance between the church and the leaders, like spectators and players in sports. Yeah? Entonces esto creó una distancia entre los miembros de la iglesia y los líderes, tal como ocurre entre los espectadores y los que participan en un juego. Now these are still Christians, most of them are still Christians. Pero esos todavía eran cristianos, la mayoría eran cristianos. The world is beginning to affect them. Pero el mundo estaba comenzando a afectarlos. Superstition. Las supersticiones. Some people thought, oh, maybe after we die we get another chance. Algunas personas pensaban, bueno, tal vez de morir podemos tener otra oportunidad. You know, in the 4th century they had purgatory. Ya para el cuarto siglo ya tenían el purgatorio, Not in the Bible. pero no en la Biblia. Now in the 4th century, Ahora en el cuarto siglo, which is the time when the church, they were doing so well, que fue el momento en que la iglesia le estaba siguiendo tan bien and they fell so far. y cayeron tan bajo. Basically, persecution ended. Básicamente la persecución terminó. You say, bravo. Y podríamos decir, bravo. Well, when that persecution of the Emperor Diocletiano Cuando la persecución del emperador Diocleciano ended, terminó, and really it ended in the year 311, y realmente terminó en el año 311, the Christians were partying. los cristianos estaban haciendo fiesta. But the Roman government took quite an interest in the church. Pero el gobierno romano tomó tanto interés en la iglesia, And in fact, by the end of the 300s, by the end of the 4th century, y de hecho para los fines de los años 300, para el fin del año del siglo IV, Christianity was the official religion of the Roman Empire. el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. It seemed like this was a great victory, Parece que fue una gran victoria, but it was a very mixed blessing. pero fue una bendición muy mezclada. Muy mezclada. Because now the government is funding the church. They're financing the church. Porque ahora el gobierno proveía los fondos para la iglesia, el gobierno financiaba la iglesia. So, oh, that's nice. If the government pays my salary, wouldn't that be nice this way? Eso está bien, si el gobierno pagara mi salario no sería mal, ¿no? Yeah, but then they have a certain right. If they're paying your salary, they can influence you. Pero entonces ahora ellos tenían ciertos derechos. Como ellos pagaban su salario, tenían derechos
esto. You know, so then compromise comes, yeah? Y les pedían que se callaran, ya no hablen de esto, empezaron a comprometer sus convicciones. It's in the very nature of politics. Está en la naturaleza pura de las políticas. The worldly standards came in the world. Los estándares del mundo comenzaron a afectar la iglesia. Now Christians are going to the theater and the games. They're watching things they should never see. Ahora los cristianos iban al teatro, a los juegos y miraban cosas que nunca antes habían visto. The requirements for baptism were lowered. Los requisitos para el bautismo fueron bajados. Before, you had to repent and have faith and repent first. Antes, primero tenías que tener fe y arrepentirte primero. Now, do you know what the imperial government, do you know what they did? Ahora, ¿sabes lo que el imperio hizo, lo que el imperio romano hizo? Durante el cuarto siglo. ¿Saben? ¿Sabes lo que hizo? No. Okay. There was a mandate, there was an edict. Se hizo un mandato, se estableció un edicto. To all the pagans of the Roman Empire, all the non-Christians, which were the majority. A todos los paganos del imperio romano, que de hecho era la mayoría. You come to the church building. Ahora vengan al edificio de la iglesia. You talk to the priest. Hablen con el sacerdote. Because now they have priests. They use a special word now. Porque ahora usan una palabra especial, ahora tienen sacerdotes. And you receive catechism. Y recibes catecismo. And if you don't get baptized, y si no te bautizas, you're in big trouble. Estás en grandes problemas. You lose your property. Pierdes sus propiedades. You go into exile. Vas en el exilio. Everyone must be baptized. Todo el mundo tiene que ser bautizado. Later, the government determined the level of taxation based on the number of Christians in the house. Después, el gobierno comenzó a definir los impuestos basado en la cantidad de cristianos que había en el hogar. So, por ejemplo, tal vez en su familia hay 6 personas, 4 niños, 2 padres. Pero si no he bautizado a uno de sus hijos, hay en efecto solo 5 personas en la casa. Entonces, impuesto es menos. Can you see the motive here? ¿Ves la motivación aquí? And another thing that happened is the government started building church buildings for the Christians. They built their buildings for them. Y otra cosa que empezó a pasar es que el gobierno comenzó a construir edificios para los cristianos, comenzó a construir las iglesias de los cristianos. Now, I want to share a speculation of mine. Quiero compartir una especulación mía. It's a speculation because it may not be true. Es una especulación porque puede que no haya sido real. But I think it's true. Pero creo que fue verdad. When the persecution was still hot, cuando la persecución estaba fuerte, like in the year 305 or 310, como en el año 305 o 310, when they were burning Bibles, cuando estaban quemando Biblias, quemando edificios de la iglesia también, you know, the churches, the buildings, quemando los edificios de la iglesia, and when they were killing the leaders, cuando estaban matando a los líderes, it was not easy to be a Christian. No era fácil ser un cristiano. Generally, people met in homes. Generalmente las personas se congregaban en casas. You know, there's something very good about those small groups. ¿Sabes que hay algo increíble en esos pequeños grupos? But now the government is building these huge basilicas that can hold hundreds, thousands of people. Pero ahora el gobierno estaba construyendo estas inmensas basílicas que podían reunir a cientos, a miles de personas. We don't need to be at home. Ya no necesitamos estar en casa. It's safe to be a Christian now. Es seguro ser un cristiano ahora. And I think, y yo creo, my idea, mi idea, is that the small group structure implicit in the house church system, que la estructura de grupos pequeños implícita en las reuniones de casa, disintegrated se desintegró in that century. En ese siglo. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido para ti? Now, Christianity is something you come and watch. You come and watch the priest do his magic. Ahora, el cristianismo es algo que solo llegas a ver como espectador. Llegas a un lugar a ver lo que el sacerdote hace en su magia. 1,000 years later, they're talking about transformation, transubstantiation. 1000 años después ya están hablando de la transubstanciación. And one of the most shameful things of this century y una de las cosas más vergonzosas de este siglo is how the Christians treated their enemies. Cómo los cristianos trataban a sus enemigos. Because before, they were persecuted. Porque antes ellos eran perseguidos. Now, it's time for payback. Ahora es tiempo de la venganza. Who do they persecute? ¿A quién perseguían? Jews. A los judíos. Though that's more at the end of the century. At first, they gave them some distance. Aunque eso fue más para el final del siglo. Al principio ellos estaban guardando más la distancia. But in the Middle Ages, they were killed. Pero para la Edad Media ya estaban matando. And the Middle Ages began in the 4th century.
Y la Edad Media comenzó de hecho en el cuarto siglo. And then the pagans, who I said, they were ordered to come to church and you must be baptized or it's a crime. Y luego los paganos, que como te expliqué, se les había dado una ley de que tenían que llegar a la iglesia y volverse cristianos, porque si no estaban cometiendo crimen. But do you know who they persecuted the most? Pero ¿sabes a quién persiguieron más? Members of other Christian groups Miembros de otros grupos cristianos who had different opinions on some things. que tenían diferentes opiniones en algunas cosas And they hated each other. y se odiaban entre ellos. And one pagan commented, Y un pagano comentó, he was an historian, era un historiador, nobody's like the Christians in the way they hate one another. nadie es como los cristianos en la manera en que ellos se odian unos a otros. So the church went from glory to